লাইভ হইছে বুঝতে তো পারতেছি না ইভেন্টে পেজে ও চারজন দেখতেছে ওরা চারজনই দেখতেছে ও আচ্ছা না পাচ্ছি না তো আমি তো পাচ্ছি ও, 11 জন হয়েছে হাই টু অল 11 জন হয়েছে এই রুমে 5 জন 6 জন সো দ্যাট মিন্স যে ইভেন্টে বেশি মানুষ দেখতেছে হ্যাঁ কিন্তু তো আশা আই ওয়ান্টেড টু ইউজ তাসফিয়া আমাকে ওনার বক্সটা দিবা অনেকে জিজ্ঞেস করতেছে যে বক্সের ভেতর কি আছে সো I will. This is Shape's birthday box. Jeta is going out as a gift to all our friends and family, everybody who worked with Shape and helped Shape basically initial days. So Onike started asking us Shape box e ki ase and they didn't understand about the box. But before we get inside this, আজকের লাইফ কি আজকে হচ্ছে Shape is turning to life ta ki niye? tomorrow and we wanted to basically do a live chit chat with all of you and thank you all for being there with us through the journey of Shape and with just us being us for Shape. Yeah, so basically আমাদের as we complete 2 years আমাদের actually অনেকগুলা interesting updates ও আসতেছে যেটা we wanted to share with everybody and হ্যাঁ so before we jump right into that আমাদের funnily live show গুলা হয় না যেখানে there's like live audience and then it's also on the digital live so আমাদের এখানে audience আছে আজকে claps Yes. So we have all our team cheering for us পিছন থেকে camera making sure everything is going smooth. Yeah, তাও দেখা যাবে উল্টাপাল্টা ঝামেলা হবে ইন্টারনেট চলে যাবে সো ফার্স্ট থিং ইজ যে 2 বছর শেষ হলো কালকে অ্যাকচুয়ালি শেপ কমপ্লিটস দ্য 2-year জার্নি অন দিস ওকেশন আমরা একটা উইক লং সেলিব্রেশন করলাম স্টার্টিং উইথ আমাদের গত 2 দিন উই হ্যাড আ সেলটা একদিনের জন্য রেখেছিলাম বাট অ্যাকচুয়ালি ইট রোলড অ্যারাউন্ড টু দ্য নেক্সট ডে অ্যাজ ওয়েল so we had a 10% sale on all products store wide for everybody to celebrate the 2 years. Apart from that, we had our birthday gift boxes that went out to all our friends and family and supporters and everybody we worked with. Some of the boxes that went out were also to influencers. So thanks to all the influencers who've been working with us and supporting Shape. On that note, পরে গিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট বলবো so I think I know what you're going to say. yeah, nothing bad, just বলবো আর কি একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি so we can maybe do you want to open this is your box so Okay, we just so as a team member, এটা তো আমরা team work সারাক্ষণ পেতে থাকি from our one of the best things about working in Shape. অনেক ভালো একটা বক্স It's real. So basically gift boxes that were sent to team members, friends and family and supporters. ওদেরকে একটা beautiful box set. This is by the way, this box comes with our pillowcase holders. Just in case you wanted to know. There is a major announcement and thank you card. And then there is a pillow cover that is customized with my name on it. এটা হচ্ছে আপনারাও চাইলে পরে যদি অর্ডার করতে চান কাস্টমাইজ পিলো কভার সেটাও করতে পারবেন and then there is this super cute bath bomb that has been launched by Shape Cosmetics recently that comes in 6 amazing smells so must try it and the lavender one but as a person from Shape Cosmetics and Shape, I think my suggestion lavender, lemon, bubblegum, try karen. They're so yummy smelling. I want to picture. Right, so on that note, I actually noticed some people asking bath bomb ki, how does it work? So bath bombs are basically
সোপ সর্ট অফ থিং, যেটা হচ্ছে আমরা বাথটাবে যখন শাওয়ার করি তখন ওইটা বাথটাবে ডিপ করে ফেললে সুন্দর সুন্দর ফিজি আর ফোমি হয়ে যায়। সো অনেকে, অ্যান্ড রিয়েলিস্টিক্যালি স্পিকিং, a lot of us put shampoos in the bathtub অথবা body soap in the bathtub. Bath bombs are like a very good alternative to that, which basically আমি এটা একটু কষ্ট করে সেকেন্ড টাইম শিখছি। ফার্স্টে হচ্ছে জেনারেলি কি হয়, আমরা দেখি যে বাথটাবে পানি ফিল করার পর আমরা বাথ বমটা ছেড়ে দিই, বাট ওইটা করলে অতটা ফিজি হয় না। হোয়াট আই স ইজ যে বাথ বমটা বাথটাবের মধ্যে দিয়ে পানিটা রানিং করে দিলে অনেক সুন্দর করে ফিজি while the tap is running ওই অবস্থায় দিলে জিনিসটার ফেসটা আরো বেটার হয়। অলসো for those of you who don't have a bathtub, bath bomb actually আমরা যখন pedicure করি, সো আমরা তো শ্যাম্পু ইউজ করি, তারপর again soap body wash ইউজ করি, মানে সোপ অল্টারনেটিভ হিসাবে অ্যাকচুয়ালি বাথ বম ইউজ করা যায়, বিকজ it's not very harsh on the skin, so শ্যাম্পু কিন্তু একটু harsh on the skin, so bath bombটা যেটা it's very light and it's actually good for sore muscles, তারপর হচ্ছে pedicure, so মানে গরম পানির মধ্যে ওইটা দিয়ে পেডিকিউর করলে পা এটা গুড মাসলসের জন্য ভালো, ইউ উইল ফিল বেটার। সুন্দর লুকওয়ার্ম ওয়াটার কিন্তু বাই দ্য ওয়ে নট বাবলিং হট ওয়াটার। এত গরম পানিতে কি পা দেয় না? মানুষ প্যারাফিন ওয়্যাক্স করাতে পারলে সবই পারবে। আমি জানি না কিভাবে পায়ের মধ্যে প্যারাফিন ওয়াক্স, মানুষ পায়ের মধ্যে একদম মন ঢেলে দেয়, একদম সুন্দর করে প্যারাফিন ওয়্যাক্স, দ্যাটস আ স্পেশাল কাইন্ড অফ ওয়্যাক্স। I don't endorse of this idea. Don't do it. It sounds painful. Achha, so anyone who wants to see, this is what the pillowcase looks like with the custom name here. Here looks really nice. So that's what we had in the gift box. Pillowcase কিন্তু by the way, silk pillowcases are really good for your skin and hair because it causes less friction to your skin, so it acne prone, the sensitive but breakout prone Secret to my nice hair. Silk pillow. breakout prone skin এর জন্য actually ভালো, plus hair breakage কম হয়, hair damage কম হয়, so yes. হ্যাঁ, this is something যেটা জেনারেলি মানুষজন খুব একটা জানে না, যে কেন ভালো এটা যদি বলি জাস্ট ছোট করে, যে সিল্ক পিলোতে when we sleep আমরা তো রাতের বেলা সবাই সিরাম বা ময়শ্চারাইজার বা আদার কিছু না কিছু দিয়ে নাইট রুটিনটা করে ঘুমাতে যাই। হোয়াট হ্যাপেন্স ইন জেনারেল পিলোস ইজ যে ইট গেটস অ্যাবজর্বড ইনটু দ্য স্কিন, সরি ইনটু দ্য স্কিন না, মানে ইনটু দ্য ফ্যাব্রিক যেটাতে আমরা শুনছি। যে সিল্ক যেটা করে এটা অ্যাবজর্ব, ইট ডাজ নট সাক দ্য প্রোডাক্ট ইনটু দ্য ফ্যাব্রিক, so you have your products that get absorbed into your skin better. চুলের ক্ষেত্রে যেটা হয় হচ্ছে যে লেসার ফ্রিজ, লেসার ফ্রিকশন, যেটার কারণে ব্রেকেজটা কমে আসে, and it's overall good for healthy hair in the long run. I actually saw someone make a very good video about it. What was her name? Lamia. Her Instagram name is Lamu. Oh, she made a very good video that talks very extensively about যে silk pillowcase গুলা কেন ভালো for your skin. Moving on, we would like to make one quick announcement. অনেকেই আমাদের মেসেজ গেট ব্যাক করতে যে টাইমটা লাগে, ওই টাইমটা নিয়ে একটু কষ্ট হয় ওদের, বা ওয়েট পিরিয়ডটা একটু বেশি হয়, যেটার কারণে we recently just this week introduced call to order option for everybody. So আমাদের পোস্টগুলোর নিচে আমরা এখন একটা ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, যেই নাম্বারে ইউ ক্যান কল এনি টাইম বিটুইন ওয়ার্কিং আওয়ার্স। রাত 3টা বাজে ফোন করলে কেউ ফোন ধরবে না, জাস্ট লেটিং ইউ নো, যে সকালবেলা থেকে সকাল 10টা-11টার মধ্যে থেকে বিকাল সন্ধ্যা 6টার মধ্যে ইফ ইউ কল ইউ ক্যান অর্ডার ডিরেক্টলি, so you don't have to go through a lot of wait time in terms of waiting for the messages. এখন I think we can quickly move into the looking back part of shape. Last 2 বছরে আমরা কি করলাম, so Tasina. So আমি শেপ জয়েন করেছি about a little more than a year back actually, and I think shape এর গ্রোথটা আমি actually জয়েন করার আগে থেকে
রাখি দেখছিলাম। হ্যাঁ মানে জোর করে I wouldn't say because I was this customer who was looking for that particular kind of bra but wasn't sure if shape was that brand that I've been finally waiting for. That We wear. yes, they were actually because actually এই জিনিসটার doubts and এটা আসছিল হচ্ছে from the experience that I have had previously with other brands, not brands, just laundry shopping in general from Bangladesh. যে আমি বাইরে থেকে কিনতাম সব, বাট কথা হচ্ছে যে আমার যেটা ছিল যে মানে the whole idea of seamless bra, it was not very known in Bangladesh. So আমি না যখনই কোনো দোকানে গিয়ে বলতাম যে আপনি কি wired ছাড়া bra, thing used to be like wired ছাড়া bra টা আবার মানে আপু এই ব্রাটা দেখেন এটা কোয়ালিটি it is wired like no, you're not getting me because আমি শেষ পর্যন্ত কি করতাম না পেরে হচ্ছে ব্রাশ কিনতাম ঠিক আছে তো ওয়ারটা বের করে নিতাম না making it ultimately wireless but still একটা আছে না but not with full satisfaction because কি থাকে ওয়ায়ার ব্রাজের একটা পার্টিকুলার কোয়ালিটি থাকে হচ্ছে এই যে লাইনিংটা শক্ত থাকে বা প্যাডিংটা একটু মোটা থাকে বা প্যাডিংটা মোটা না হলেও ঠিক না হলেও ব্যাপারটা থাকে হচ্ছে যে একটা এক্সটার্নাল ভাব উঠে থাকে সো এই সব কিছু মিলে I was like so I remember the day Oroni launched him I think I was ও আগে যেখানে কাজ করতো সো ওখানে আমি প্যান্ট্রিতে বসেছিলাম অ্যান্ড অরণি দেখে আসছে এসে বলতে ফোন কাছে রাখো তো ব্র্যান্ড লঞ্চ করে ফেললো তাই নাকি হোয়াট ডিড ইউ লঞ্চ এন্ড আই ওয়াজন্ট ভেরি তখন ওর সাথে খুব কম কথা হতো লাইক ইন্টারাকশন বেশি হতো না লাইক হোয়াট ব্র্যান্ড তো দেন শি টোল্ড মি অ্যাবাউট শেরি দেন আই সেড ও আপনি নেবেন একটা হ্যাঁ I mean মানে আপনারা আমি what brush do you have বলে যে wireless okay finally so I think ওইখান থেকে yeah I think I was one of the first 10 customers of Shape but so I took it and I have been using it for what it says is exactly 2 years now and I've been loving it তারপরে I haven't I have been a regular customer until I joined Shape in July 2020 that was also very direct already calls me up one day and says আপনি কি আমার সাথে জয়েন করতে চান বলে হ্যাঁ I would like to from that day on from seeing Shape to be having only 2 products or 3 products to growing into a brand that has received awards and everything. It just has been fun, very hustling and struggling, but a very tiring fun journey though. Because at the end of the day, no matter how much hustle or tiring or অনেক কিছু because it's all you I don't know a lot of people understand this or not but managing a all girls team or পুরাটা একটা girls team run করা for Oroni in general it's a hard task in general because it's just we're not friends so ওখানে এই জিনিসটার task to see ওই সব struggles through যতই দিন শেষে মনে হয় আল্লাহ অনেক টায়ার্ড লাগতেছে but it has been so fun for me as well যে I think as an employee থেকেও বেশি I see it as one of my baby brands as well so yeah that has been shaping for me quite something আচ্ছা কোনো query টরি আসলে আচ্ছা আমি এখানে 9:15 কেন দেখাচ্ছি কি দেখাচ্ছি টাইম ওটা থেকে রাত 9টা দেয়া 5 PM
আচ্ছা ওকে আচ্ছা সুস্মিতা একটা কাজ করতে পারো তুমি একটু আইজি থেকে জাস্ট লাইভে রাখলে ও হ্যাঁ 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 লাইভের লিঙ্ক দিই বা জাস্ট আইজি লাইভ করলে হচ্ছে না তোমার ফোন দিয়ে ও আচ্ছা রাইট জাস্ট ওখানে সরি উই টুক আ মোমেন্ট টু আমার ফোন দিয়ে করবো হ্যাঁ আপনারটা তাহলে ওকে দিয়ে দিতে পারেন এখানে একটা পডকাস্ট রেকর্ড তুমি এখানে বসে শোনাই right acha so moving on I saw someone right I think আমাদের যে লাইভের আপডেটটা ছিল ওইটাতে ইরিনা একটা কমেন্ট ড্রপ করছিল that she wanted to know about our key takeaways from Shape গত 2 বছরের এক্সপেরিয়েন্স থেকে so I think I'll go first so তাতে অনেক কথা বলছি একটু টায়ার্ড মনে I was also seeing মানুষের questions কি আসছে acha okay so yeah so based on what Irina was asking the takeaway I think one of my key takeaways is that building a brand is not easy because you would think you go to Facebook you open up a page একটা Instagram profile খুললাম and ওইটা থেকে আমি FNF কে রিকোয়েস্ট পাঠালাম and then people will pick up আস্তে আস্তে কিন্তু এটা না ওই ফার্স্ট রাউন্ডের একটা পুশ দিয়ে যা হয় এরপর ইউ ফান্ডামেন্টালি নিড টু বি ভেরি গুড অ্যাট what you're doing so building a brand is not just about the branding or the marketing or the promotion one of my key takeaways is that you have to have a core value proposition or a purpose যেটা আমরা আজকে maybe talking about it earlier যে it's not even just about having a good product like Shape নিয়ে যদি বলি for example I started Shape not that আমি bra বেচবো I want to get rich by selling bras my idea of working on Shape was যে মেয়েদের innerwear নিয়ে একটা big huge struggle আছে আমাদের কোনো কিছু ঠিকমতো ফিট হয় না ফিট হইলেও ওইটা আমাদের পিঠে ব্যথা করে আমাদের স্ট্র্যাপের দাগ বসে যায় আমাদের ওয়ার পোকস ইনটু আওয়ার স্কিন লিটারালি অ্যান্ড ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট আমরা দিনে 18 ঘন্টা ব্রা পরে থাকি তো আমি এত টাকা ইনভেস্ট করবো আমার আউটার আউটফিটসের উপর বাট উই আর সামহাউ নট রেডি টু ইনভেস্ট অর থিঙ্ক মাচ অ্যাবাউট যে ইনারওয়্যারটা কেন ইম্পর্টেন্ট বা কোন জামার সাথে কোন ইনারওয়্যার পরা যায় ইনারওয়্যার কোন বডি টাইপের জন্য ভালো আমরা কিন্তু ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট এতটা চিন্তা করি না সো it started off through a lot of conversation with my friends on that note shout out to my best friend Mithila যার সাথে আমি অনেক টাইম স্পেন্ড করছি and ও খুব awkward একটা মানুষ so she is that person who আমার যদি স্ট্র্যাপ দেখা যায় ও বলবে দোস্ত স্ট্র্যাপ দেখা যাচ্ছে এটা ঠিক কর so she is not coming from a point of view যে it's a taboo hide it but she's like যে এটা তো ভালো লাগে না ফিক্স করলে সুন্দর লাগে তো I have made her very uncomfortable by striking conversations about bra any hour of the day like those হ্যাঁ আচ্ছা ব্রাতে মনে হয় এই প্রবলেমটা আছে তোর কি মনে হয় so I've done that a lot and then that is how my journey of Shape started out মানে as a frustrated customer I was trying to see solution কি আছে so my fundamental take on building this brand was I wanted to solve this problem for girls and that is how I started with about my research about bra problems ki chilo solutions ki ache and then I in fact wanted to do consultation first je I thought je size consultation korte thaklei hobe মানুষের so I just thought je just size consultation korlei probably hobe but এটা যে আসলে প্রোডাক্টে ট্রান্সফর্ম করবে it was all part of a pivotal process and a lot of trial and error so যেটা বলছিলাম যে building a brand takes a lot of these elements and all of these need to come together and it needs to come together from an entrepreneur's take like where you want to see yourself how do you want to solve this problem কোথায় যেতে চাই আমরা so it's like it's quite a journey এবং এটা অনেক চিন্তা ভাবনা করে আসলে করতে হয় it's just opening a page giving it a name
bringing some product, throwing in some variations, that is not as good as it might be good as in যে প্রথম দিকে হয়তো ভালো করতে পারে, but if you want to sustain in the long term, you have to focus on building a brand, not a page. এটা আমি অনেকজনকেই বলি যখন আমি talking to my friends যারা who are also in business. Somehow I have been blessed with having several friends, female friends যারা are also entrepreneurs themselves, and we really help each other grow and challenge each other, which is like a great experience. I mean, even Tazin Apu, she opened up her own line of jewelry, Kini Hira, and it's been interesting for her as well as a so it's been quite a journey for her as well. So I think I addressed Irina's question of the biggest takeaway. What's yours? Yeah, I think I'm going to take off from where she left on the fact that I'm working with shape in general, or actually shape was a completely career change or a field change for me, because economics portion. So I used to work for research and everything. So shape was a full career change or a field change, and then while I started working with shape and job it has been like I have seen us to actually যদি আমার কাছে যেটা টেক অ্যাওয়ে মনে হয় is to have that drive to be a solution, or I say যে সব কিছুর প্রবলেম তো obviously থাকে না, solution না, but to have a core idea like she said. হ্যাঁ, মানে আছে না যে to build a brand, আমার কাছে মনে হয় যেটা যে ওই একটা প্যাশন ড্রিভেন ব্যাপার থাকতে হবে, or একটা কোর আইডিয়া মাথায় থাকতে হবে, rather than just to randomly open up. হ্যাঁ, আমি অফকোর্স একটা পেজ খুলতে চাও বা যাই করতে চাও যে খুলে ফেলা যায়, বাট লং টার্ম চিন্তা করাটা না, it's kind of important as to if you are starting a brand. হ্যাঁ, সব কিছু যে লং টার্ম যাবে এটাও আই থিঙ্ক আমি শেপ থেকে নিয়েছি যে সব কিছু যে লং টার্ম যাবে এটাও না, বাট অন দ্য ওয়ে if you are actually focused on building something for yourself, focus on one core or one core area, then just focusing on a lot of things scattered together. That's one of the things I think I've taken from shape. And also a lot goes behind, a lot I think ওই পাশের মানুষ হয়তো একটা অনলাইন পেজ দেখে, একটা অনলাইন ব্র্যান্ড দেখে, but on this side, on the back end, a lot goes behind making a brand. Like a lot goes behind giving you what we have been giving you, and that what we have been putting in front of you in general. I think যে আপনারা দেখেন একটা কন্টেন্ট আসতেছে, একটা প্রোডাক্ট আসতেছে, একটা ডিল আসতেছে, ক্যাম্পেইন আসতেছে, এই ক্যাম্পেইন, ডিল, কন্টেন্ট, প্রোডাক্ট এগুলোর পিছনে অনেক মাথার অনেক সময় যায়, কিন্তু just so you know. So before working with shape, এই এক বছরের জার্নি, মানে আমার এক বছরের জার্নিটা shape 2 বছর মধ্যে, I think my takeaway has been to see that just যেটা আমরা দেখি from a page or a brand that has been put in front of us, এটার পিছনে অনেক খাটনি যায়। ইভেন যেটা উনি বললো যে আমিও যখন আমার ব্র্যান্ড শুরু করছি, যে আমি অন্য জুয়েলারি পেজেস যে দেখলাম, আচ্ছা ঠিক আছে জুয়েলারি এটা আসতেছে, অ্যান্ড দেন আমারও মাথায় একটা পর্যায় পর্যন্ত আইডিয়া থাকতো যে আচ্ছা আমি জিনিসটা অর্ডার করছি, এটা আসলে এত সময় লাগতেছে কেন, বাট ওয়েন not I'm not that impatient customer যে আসলে 1-2 দিন পরে মাথা নষ্ট জন্য, but let's just say a jewelry that is being designed, or being made, it's not something that you get in the markets or something. ওই জিনিসটা যখন একটা ব্র্যান্ড বানায় নিয়ে আসতেছে, আমার কাছে সবসময় ধারণা ছিল যে এটা কেন টাইম লাগতেছে, বা এটা
passion behind a product, or it's a product your whole heart and everything is into a product. I think ওই জিনিসটা তৈরি হয়ে আসতে কনসেপচুয়ালাইজ হয়ে আসতে জিনিসটার পিছনে কিন্তু অনেক এফর্ট আর টাইম যায়, যেটা আমরা if I actually is মানে was seeing from a customer's point of view আমরা হয়তো বুঝবো না, কিন্তু এটা আমি শেফের সাথে ওয়ার্ক করার পর I have understood pages and brands a lot better. I think building on her point, মাত্রই আমি একটা কমেন্ট, একটা পোস্ট দেখলাম from Irina. Hi Irina. So she asked us to bring up this point যে online shopping etiquettes নিয়ে একটু কথা বলতে. I think a lot of people expect an online business to be a 24/7 care center when that's not what it is. It's managed by people, not robots. So I could not have more agreed with Irina. It's basically আমরা ধরেন the idea should be like as messaging to a person, right? যে আমি যখন ফ্রি আছি তখন আমি একটা মেসেজ ড্রপ করলাম যে এই জিনিসটার ব্যাপারে আমি একটু জানতে চাই, what is the price, availability আছে কিনা, এটসেট্রা এটসেট্রা. সো আমি যখন আমার সুবিধা মতো একটা টাইমে একটা মেসেজ ড্রপ করে পেজ থেকে চলে গেলাম, the other person at the other end of the page, সে কথার কথা তাসে নেবো, she will see it instantly, কিন্তু সবসময় দেখা পসিবল না, বিকজ আমার মতো আরও 50 জন মেসেজ করতেছে, রাইট? So she has to clear out একজন করে and then get back to them. So I can expect my reply whenever, like a few hours later, অথবা in fact I don't see যে একটা পেজের ক্ষেত্রে আমার পার্সোনালি আমি দেখছি যে যদি আমাকে একদিন পরও রিপ্লাই দেয়, I'm not the person who will go back and ask যে আল্লাহ আমাকে রিপ্লাই দেন নাই কেন, আমি তো 5 ঘন্টা আগে মেসেজ করছিলাম, because unless it's an emergency, right? অথবা if it's a emergency service বা ব্যাপার, but এখানে we're talking about bras অথবা clothing, fashion in general, it's something that we can wait a response time for. And so that is something that I have seen a lot of pages and owners struggle with, যে customers are constantly like যে রিপ্লাই দেন, আপনাকে তো অনলাইন দেখতেছি, বা আধা ঘন্টা আগে রিপ্লাই করছি, তারপর কোয়েশ্চেন করছি, তারপর আমি কোয়েশ্চেন মার্ক দিলাম. So it makes it a little bit harder for the people behind the page to deal with it. So like because it's not an automated solution. Sadly আবার এটাও দেখছি যে যখন আমরা অটোমেটেড কোনো সলিউশন আনছি যেটা ইনস্ট্যান্টলি রিপ্লাই দিবে, people do not respond well to it. ওরা তখন বলে যে আপনাদের পেজে মানুষ কই, মানুষের সাথে কথা বলবো, ব্যাপারটা এরকম. হ্যাঁ, মানে একটা হচ্ছে কি, আরেকটা যেটা মানে টেকিং আউট ফ্রম যে আপনি আধা ঘন্টা পরে যদি মেসেজ করেন, সো মেসেজিংয়ের একটা কিন্তু কমন সিস্টেম হচ্ছে যে মেসেজেস নিচে থেকে দেখা হয়. তো আপনি ধরেন এখন মেসেজ করবেন, লাইক 4টার দিকে মেসেজ করবেন, আর দেন এখন 6টা পর্যন্ত মেসেজেস জমে আছে, সো 4টার দিকের মেসেজ কিন্তু এখন দেখা হবে. আপনি এক্সপেক্টিং যে রিপ্লাইটা একটু আর্লি আসবে, 6টার দিকে মেসেজটা করলেন. এই 6টার মেসেজ করাতে কি হয় জানেন, আপনার 4টার মেসেজ কিন্তু 4টায় জমে থাকলো না, 6টার দিকে পোস্টপোন হয়ে গেল, উপরে চলে আসে, উপরে পোস্টপোন হয়ে গেল, রাইট? সো কি হবে, আপনার মেসেজ কিন্তু আলটিমেটলি অ্যাজ 6টার মেসেজেস দেখা হবে, নট 4টার মেসেজেস. 4টার দিকে মেসেজ দিয়ে যদি এটলিস্ট মানে একটা পেজ থেকে আমার কাছে ইন জেনারেলও মনে হয় যে আপনার কাছে যদি এখন কিছু একটা খুব এমার্জেন্সি থাকে, তো বেটার টু বাই ফ্রম অফলাইন, টু বি ভেরি অনেস্ট, বিকজ অনলাইন পেজেসে এগেন অনেক মেসেজেস জমে থাকে. তো একটা 12 ঘন্টা থেকে 24 ঘন্টা সময় যে কোনো পেজকে দেওয়া উচিত. মানে even if you are approaching a page that মাথায় এটা চিন্তা করে একটু অ্যাপ্রোচ করেন যে আমার যে আমি অর্ডারটা নিতেছি একটা পার্টিকুলার সময় রেখে অর্ডারটা ওর পেজটাকে রেসপন্ড করার টাইম দিতে হবে. কিন্তু বাট ইয়েস আপনার হাড়ি থাকতে পারে, বাট আপনার এই বাসার মানুষ তো আর এক মানে ওদেরও তো একটা সিস্টেম্যাটিক্যালি অ্যাপ্রোচ করতে পারে ব্যাপারটা. হ্যাঁ, প্লাস ইটস নট জাস্ট অ্যাবাউট দ্য নর্মাল ডে টাইম শেপের ক্ষেত্রে যদি একটু আসি, যে উই আর অবভিয়াসলি ট্রাই টু প্রোভাইড ইউ বেটার অ্যান্ড বেটার সার্ভিস, উই আর অ্যাডিং মোর অ্যান্ড মোর পিপল যারা মেসেজেস আরও তাড়াতাড়ি দেখতে পারবে. বাট যেমন রাতের বেলার গ্যাপ পিরিয়ডটা উই ক্যান নট অ্যাকচুয়ালি, ইটস হার্ড টু অ্যাসাইন সামওয়ান যে রাত 1টা বা 3টা 6টা ভোর 6টা বাজে রিপ্লাই দিবে ইনস্ট্যান্ট. মানে ইটস as কাইন্ড অফ human ভেরি beings we cannot even ask people to work So after it's a 10 p.m. little or 11 odd হয়ে যায় in ব্যাপারটা. general. হ্যাঁ, যে মানে এটা ইনহিউম্যানও একটু হয়ে যায় ব্যাপারটা টু, বিকজ all of these people who are working for us as day shifts or night shifts, they are all humans.
উইকেন্ড, সো ওদেরও একটা ব্রেক বলেন, একটা রেস্ট বলেন। হ্যাঁ, আমি আপনি 3টার দিকে রাত্রে ফ্রি হতে পারি, বাট ওরা যে ফ্রি থাকবে, ধরেন আপনি যে এখন মানে আমার কথা কি যে অনলাইন ব্র্যান্ডস বলেন, ওদেরকেও আপনারা কেন একটু অফলাইন ব্র্যান্ডসের মতোই ট্রিট করবেন? আপনি তো একটা দোকান, তো আপনার মাথায় কিন্তু আছে আমি এই দোকানটা এই সময়ে যাবো, বিকজ এই দোকানটা এই সময় থেকে এই সময় খোলা থাকে। হ্যাঁ, তো অনলাইন ব্র্যান্ডসকেও ওইভাবে হিসেবে ট্রিট করা যে এই সময় থেকে এই সময় দোকানটা খোলা থাকে। আমি এই সময় থেকে এই সময় নক করি, আচ্ছা ঠিক আছে, এই সময় নক করি না, এই সময় নক করছি, দোকানটা যখন খোলা থাকবে তখনই তো তারা রেসপন্ড করবে, রাইট? সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখাটা আই থিঙ্ক সামথিং দ্যাট we would request actually. Yeah, I mean, because someone else brought this up because these things happen a lot. তারপর Outlet, do you have an outlet? Someone asked, do you have an outlet? Acha, we do have an out. We just basically a week we were working on this. We are opening up an outlet very soon. একটা অফলাইন জায়গা যেখান থেকে you can go and grab your products. আমরা এটা নিয়ে more details we will publish tomorrow. আজকে আমরা ওইটাকে we're gonna keep it a little But hush yes, hush. but outlet আসতেছে। Yeah. Meanwhile, some people said hi, Omi Apu. Hi, Omi Apu. Rafia, hi ladies. Hello. Hello. Rafia is one of those female entrepreneurs who's doing amazing deal of the day theke. We have Sumaira. Hi Sumaira. We have someone who wrote response karen na keno. It's because we are here right now trying to talk to you guys about this live. While the team is celebrating Shape's birthday, so and also na it's working hours we are replying to the messages যেটা বললাম এতক্ষণ অনেকক্ষণ লাগায় যে একটু ধৈর্য ধরতে হবে ইনস্ট্যান্টলি রিপ্লাই দেওয়াটা ডিফিকাল্ট শেপের বার্থডে সেলিব্রেশন কিন্তু এটা হচ্ছে না যে আমরা এখানে খুব প্রেফারের মধ্যে আছি, মানে বার্থডে সেলিব্রেশন এজ সেল হ্যান্ডেল করা, পেজ ম্যানেজ করা, আমরা যারা লাইভ করি তারা পেজ ম্যানেজ করি, দ্যাটস নট ট্রু। মানে এক একটা ডেজিগনেটেড কিন্তু জায়গা আছে, যারা স্টোরি দেয়, যারা পেজ আনসার করে, যারা কমেন্টস আনসার করে, দের আর ডেজিগনেটেড পিপল ফর দ্যাট। সো ইয়া, আই মিন রেসপন্স পেয়ে যাবেন আপনি যদি 24 ঘন্টার বেশি রেসপন্স না পেয়ে থাকেন। ইয়েস, অফকোর্স ইটস অন আস, বাট 12 থেকে 24 ঘন্টা দিবেন। Right, so I think that's মোটামুটি about it to recap about the experience. অ্যাকচুয়ালি লিখেছে যে আপনাদের একটা সাজেশন দিই, প্রোডাক্ট ডেলিভারি একটু ফাস্ট করবেন, পেমেন্ট পাওয়ার পর সেকেন্ড আর্লি কাস্টমার। আচ্ছা, প্রোডাক্ট ডেলিভারির ব্যাপারটা হচ্ছে ভাইয়া কি, ইটস অন দ্য কুরিয়ার কোম্পানি। এখন কিছু কুরিয়ার কোম্পানি হয়তো আউটসাইড ঢাকা, আপনারটা আউটসাইড ঢাকা, সো কিছু কুরিয়ার কোম্পানিজ আউটসাইড ঢাকা ওরা ভালো রেসপন্স ওদের মানে আউটসাইড ঢাকা হচ্ছে তাড়াতাড়ি দিতে পারে, আর কিছু কুরিয়ার কোম্পানিজ হচ্ছে আউটসাইড ঢাকা একটু কম তাড়াতাড়ি দিতে পারে, এবং সে লেট করে একটু কম তাড়াতাড়ি দিতে পারে না। সুন্দরবন যেহেতু হচ্ছে ওয়াইড স্প্রেড নেটওয়ার্ক, ওদের হাব অনেক বেশি, রেডেক্সের হাব বেশি, ই কুরিয়ারেরও হাব আছে এরকমই, বাট প্রাইভেট কুরিয়ার কোম্পানিজ আর অপোজ টু আপনার যদি সুন্দরবন আর এসে পরিবহন থাকে, প্রাইভেট কুরিয়ার কোম্পানিজ আর লেসার হাবস, যত লেসার হাব একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় ট্রান্সফার হতে সময় লাগে। সো আউটসাইড ঢাকা যখন নেয়, এটা অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো হাব হয়ে তারপরে আপনার মেইন ডেস্টিনেশনটাতে যায়, তো এই জন্য একটু টাইমটা লাগে। তো ইটস অন কুরিয়ার কোম্পানিজ, আনফর্চুনেটলি নট অন আস, আমরা দিই। But generally 4 to 5 days চলে যায়, সো ওই টাইমটা হাতে রেখে অর্ডার করলে রিমোট এরিয়াসের দিকে একটু থাকে, আর যেখানে হাবের প্রেজেন্সটা কম থাকে, যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হবে, যেমন মানে মেইন পোর্টসগুলোতে ওর মেইন শহরের এরিয়াসগুলোতে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়, মানে অ্যাজ টু একটা রেগুলার আউটসাইড ঢাকার পিরিয়ড। যেটা সেকেন্ড একটু মেসেজের আর কি রিপ্লাই দিবেন। Okay, we answered that already already. talked about that for a while. Advice for newcomers in fashion business: do something original. I think এটা is like this. Personally, এটা stands out to me. I love a piece of original work.
বিকজ জেনারেল জিনিসপত্র সবাই করতেছে। ইফ ইউ আর গোয়িং টু বি ইন দ্য মানে কামিং ব্যাক টু দ্য হোল ব্র্যান্ড বিল্ডিং পার্সপেক্টিভ, আমি যেটা বলছি, ইট ডিপেন্ডস অন ইয়োর টেক অন হোয়াট ইউর ট্রাইং টু ডু। সাম পিপল আর ট্রাইং টু ডু সামথিং ফর দ্য শর্ট টার্ম, বা কিছুদিন করতে চায় তারপর আর করতে চায় না, দ্যাটস আ হোল ডিফারেন্ট টেক। সাম পিপল আর ইনটু ডিস্ট্রিবিউশন বিজনেস, আই ওন্ট সে জাস্ট রিসেলিং, বাট ইটস লাইক বেসিক্যালি আমি একটা জায়গা থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে সোর্স করে সেটা আরেকটা জায়গায় আমি সেল করলাম, ব্রিং ইট টু আ ডিফারেন্ট কাস্টমার বেস। But if you are going to build something long term, you might want to go a more original route, যেখানে you work on your own, something that reflects your own personality through the product. You don't have to make it from scratch, but even if you are sourcing it, you should try to bring in something unique, অথবা একটা value proposition যেটা makes your brand stand out. And once you have that in a solid format, the rest of the work becomes much easier, because এখন আজকালকার কাস্টমাররাও না খুবই শার্প, they understand the difference between whether it's just a common, just another product, অথবা if you are doing something unique. Yeah, not everybody will be willing to pay the premium for it, সবাই হয়তো ওইটার জন্য রেডি না, কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করবে মানুষজন। ইউ অলসো নিড টু রেকগনাইজ যে নট এভরিবডি ইজ গোয়িং টু বি ইয়োর কাস্টমার, ইউ নিড টু বি এবল টু সেগ্রিগেট দ্যাট, যে আপনি কোন টার্গেট অডিয়েন্সটাকে টার্গেট করতে চাচ্ছেন। আর ইউ গোয়িং ফর আ ভেরি নিশ হাই এন্ড টার্গেট অডিয়েন্স, আর ইউ গোয়িং ফর আ ম্যাস টার্গেট অডিয়েন্স, আর ইউ গোয়িং ফর আ মিড লেভেল বুটিক লেভেল প্রোডাক্ট অর নট। সো এটা ইজ সামথিং বিফোর ইউ স্টার্ট ইউর বিজনেস ইউ শুড হ্যাভ ফিগার্ড আউট যে আমি এই টার্গেট অডিয়েন্সের সাথে কমিউনিকেট করতে চাই, ওদের সাথে কাজ করতে চাচ্ছি, তখন আ লট অফ কোয়েশ্চেন্স গেটস অ্যান্সার্ড ভেরি ভেরি ইজিলি। কিছু অ্যাড করবেন না ফ্যাশন বিজনেসের? উনিও তো ফ্যাশনেবল না, আজকে এমনিই পড়ছে আর কি। আমার এইসব জুয়েলারি মানে মোটামুটি একটা মেয়ে হয়ে যত কিছু লাইক করা সম্ভব সব পছন্দ করে শপিং করে উল্টাই ফেলি না। বাট আমি ফ্যাশন বিজনেসে অ্যাকচুয়ালি এগেন আই সেড দ্যাট আই এম নট অ্যান এক্সপার্ট ইন দ্য ফিল্ড, আই উডন্ট সে, বাট যেটা অর্নিও বলছে দ্যাট আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু হ্যাভ আ ইউনিকনেস। এটা আপনি প্রোডাক্টস আনেন, প্রোডাক্টস বানান, সামথিং লাইক ধরো ডিসাইড করলো আমি মোজা বেচবো আজকে, হ্যাঁ, তো ইউ ক্যান বি দ্যাট পারসন হু সেলস কিউট মোজাস only, right? Like that's a fun thing I would probably buy. But I'll actually give you an example. Now, why one of our favorite places to shop from is I think Deal of the Day. And Deal of the Day কিন্তু products বানায় না, Deal of the Day their products আনে, but Deal of the Day ব্যাপারটা কি, that whole idea of that they presented the মানে ডিলস প্রেজেন্ট করার আইডিয়াটা, ওর এখন যেটা ওরা করতে পারছে না, বাট ওই যে শপস থেকে ডিলস দেওয়া, ডিরেক্ট শপস থেকে ডিলস দেওয়া, ওর টু বি ডেডিকেটেড ওর অ্যাকচুয়ালি ফোকাসড অন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আমরা জাস্ট ডিলসের উপর ফোকাস করবো। তো এটা কিন্তু পিছনে অনেক এফার্ট অ্যান্ড সময় যায়, বাট এই যে ওদের একটা ইউনিকনেসের ব্যাপারটা দ্যাট দে আর গোয়িং টু ওয়ার্ক অন ডিলস and present people with deals, and then কি হয় ওরা যে প্রোডাক্টসগুলো আনে they make sure to photograph it, they make sure to work on the contents around it, they make sure to present to people as to that makes them set apart from একই জিনিস। যদি এখন আমি I'll মানে take something from our group actually, Girl Talk by Shaper, আমরা যে একটা প্রমোশনাল টিউসডে পোস্ট করি আমরা, হ্যাঁ, সো প্রমোশনাল টিউসডেতে অনেক সময় দেখি যে অনেক ধরনের প্রোডাক্টস আসে, হ্যাঁ, কিন্তু কথা হচ্ছে কি যে এই একই ধরনের প্রোডাক্টস যদি আপনার একটা পেজ হিসাবে, why we say a page and a brand, now একটা ব্র্যান্ড হিসাবে বিক্রি করলে I think I would ask you to focus on something, হ্যাঁ আপনারা তো এই প্রোডাক্টসগুলো আনতেছেন, বাট একটু নিজে থেকে ফটোগ্রাফি করা ওর নিজে থেকে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করা ওর একটা জাস্ট নিজের একটা এফর্ট দিলে কী হয় ওইটাই আপনাকে সেট করবে অ্যাজ ফ্রম আ পেজ টু আ ব্র্যান্ড, হ্যাঁ। অ্যান্ড কী হয় একই ছবি যদি জাস্ট নাম চেঞ্জ করে করে, হ্যাঁ এই পেজ নেক্সট পোস্ট এই পেজ, মানে আমার একবার তো দেখে মনে হচ্ছিল কি এই পেজটা ওই পেজ, এটা কি একই পেজ। তো কী হয় এখানে কিন্তু বিশ্বাস করেন কোনো ধরনের কাস্টমার লয়্যালটি থাকে না, হ্যাঁ। যেই মানুষ যখন আপনার পেজের থেকে 5 টাকা কমে পাবে তখন কিন্তু
অন্য পেজে শিফট করবে, এখানে কোনো লয়ালটি থাকবে না। বাট ইফ ইউ বিল্ড আ ইউনিকনেস ফর ইয়োর সেলফ, আই থিঙ্ক ফর ইয়োর পেজ এটা হয়তো প্রথম দিকে ক্যাচ আপ করতে একটু সময় লাগবে, নাও লাগতে পারে, বাট এটা লং টার্মে আপনার জন্য অ্যাজ আ সাস্টেইনেবল সোর্স অফ ইনকাম অর অ্যাজ আ সোর্স অফ বিজনেস আপনার জন্য কিন্তু বেশি ইউজফুল হবে। সো ইয়া, We have one more question. We have someone called Sumushi who has little bit of a problem. So it is someone from our team is going to address that. Meanwhile, our question is, people definitely are having a shift in perspective regarding bras being a taboo. What's your observation on this? I am incredibly happy to see the progress because back when I started Shape, তখন একটা র্যান্ডম রুমে এসে ব্রা বললে মানুষজন ভয় পেয়ে যেত, অকওয়ার্ড হয়ে যেত, খুবই অদ্ভুত, মানে কি বলতেছে মেয়েটা, ওকে বলো চুপ করতে, এরকম একটা তবা তবা সিচুয়েশন হয়ে যেত। বাট এখন আই থিঙ্ক ইভেন লাইক টুডে রাইট নাও দুজন মানুষ ফেসবুক লাইভে বসে ওপেনলি উই আর বিং এবল টু টক অ্যাবাউট ব্রাস, ইনার ওয়্যারস, কনসার্নস লাইক পিরিয়ডস, সেক্স, প্রেগনেন্সি। This is quite a progress. It's a major breakthrough. It's a major breakthrough আমি মনে করি। And to this because আমার মনে আছে যে the reason I opened Girl Talk এর গ্রুপটা মানে আমি দেখলাম যে আমাদের শেপের ব্রাতে আমরা সবসময় খুব সুন্দর সুন্দর রেসপন্স পেতাম ইন দ্য ইনবক্স, হ্যাঁ, বাট নোবডি ওয়াজ কমফোর্টেবল গিভিং আস আ পাবলিকলি রিভিউ বিকজ নোবডি ওয়ান্টেড টু শেয়ার যে আমি ব্রা কিনি বা এখান থেকে কিনি বা এই ব্রাটা ওই ব্রাটা। সো thank you Ontu bhaiya, apni you showed up for one of our lives, we're like privileged. Yes, thank you Ontu, I'll make you dinner today. So bras being taboo breaking আর কি। So তখন আমি শুরুর দিকে Girl Talk I opened a group যেখানে people can comfortably give reviews and advice to each other. It was not primarily for shape but it was like যে you know আমাদের তো তখন সব ব্রা ছিল না এত ডিফারেন্ট টাইপ, আমাদের মাত্র দুইটা ডিজাইন ছিল, চারটা সাইজ ছিল, কিছুই না কম্পারেটিভলি ওয়াজ। বাট ওখানে when one person started posting যে আমি এই জিনিসটা খুঁজতে, আই এম লুকিং ফর গুড স্ট্র্যাপলেস ব্রা, অথবা আই এম নট শিওর হোয়াট মাই সাইজ ইজ, বা আই এম হ্যাভিং প্রবলেম উইথ মাই পিরিয়ডস। সো এই জাতীয় জিনিসে when other girls started providing advice and suggestions to each other, it became a very strong community. And I'd like to emphasize যে generally groups এ কি হয়, একটা গ্রুপ একটা ব্র্যান্ড যদি ওন করে বা একটা পার্সন whatever, ওরা জাস্ট নিজেদের প্রমোশন করে। দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট উই হ্যাভ নট ফোকাসড অন অ্যাট গার্ল টক। মানে ইনফ্যাক্ট আই থিঙ্ক সবচেয়ে কম পোস্ট ওখানে শেপ নিয়ে হয়, ম্যাক্সিমাম পোস্ট ওখানে জেনারেল মানুষের ইনকোয়ারি, আমি এটা খুঁজতেছি, ওইটা লাগবে, ওয়ার ক্যান আই গেট দিস, অ্যান্ড গার্লস আর হেল্পিং ইচ আদার grow, and groupটা organically has grown into 24,000 members in last 2 years. মনে আছে ইনফ্যাক্ট লাস্ট 1 yearই মোস্টলি বিকজ প্রথম এক বছরে আমরা 5,000 মানুষ হয়েছিল মনে হয়। না অ্যাকচুয়ালি 1 year না, আমরা Girl Talk খুলেছি তো আই থিঙ্ক অগস্টে না সেপ্টেম্বরে লাস্ট ইয়ার, আই থিঙ্ক আফটার আই জয়েন। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, ইনফ্যাক্ট এক বছরে, আচ্ছা সো মাই ব্যাড, এক বছরে we have like currently 24,000 female members and all of them are very helpful. I think Girl Talk first live was around September October দিকে টাইমে, and I remember having I think 4K or 5K members a year back or so. না আরো কম ছিল অ্যাকচুয়ালি বিকজ আমাদের মনে আছে যে the race to 10K ছিল and everything, and cut to 1 year later we have 24K organic members, and that feels great, and it feels great to see brands promoting themselves and মানে through absolutely no commission or money or anything. I think it's a great platform to have for people to promote their businesses because to be honest আমরা যত struggle to face করি, and because all of the members are girls, we understand that it's very hard to sustain in an entrepreneurial business or an entrepreneurial sector in terms of being a woman, and এই জিনিসটাই if women don't end up helping each women other, and
each other, তখন জিনিসটা কি হয় that it only brings us down and makes the struggle মানে আরো বেশি struggle জিনিসটা বেড়ে যায়। তো তখন কি হয় যে এই জন্য আরো ব্যাপারটা করার যে একটা গার্ল প্ল্যাটফর্ম খোলা যেখানে people don't have to pay or commission us to promote their businesses. That's because struggle-টা একটু easy করে যদি দিতে পারি, why not? What I like more about Girl Talker community is because I don't know if everybody will agree with me, but I find this a very non-toxic একটা community. মানে people are not very harsh or crude অথবা ill advice দিচ্ছে না, বা ইনফ্যাক্ট ধরেন একজনের কোনো একটা সাজেশন লাগবে, if it goes to a borderline medical suggestion, সেই মানুষটা নিজেই লিখে দিচ্ছে যে you should go see a gynecologist অথবা dermatologist, do not, I mean, take my word for it, ব্যাপারটা এরকম। and even it's just obviously business promotion তো মানুষজন ওখান থেকে করে, but also apart from that people are on a everyday practical life women are sharing their own suggestions and perspective and experiences, which is something that we don't see, আর এটা করে কিন্তু কারো কোনো বেনিফিট নাই, ওরা সেলফলেসলি করতেছে। so this makes the community a very warm and safe space to be in. I think that's something I like about Girl Talk. Yeah, মানে আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি ভালো, মানে আমি on a regular basis এরকম শুনি যে এখানে এই ঝগড়া লাগছে, I actually don't find that in Girl Talk, and that is I don't want to jinx it. yes, মানে alhamdulillah, I mean we wouldn't say জিনিসটা হয় না, of course হয়েছে, when there are difference of opinion তখন People are very respectful actually about it. ওখানে ডিসকাশন হবে, ওখানে ডিবেট হবে, বাট মানে to speak exactly মারামারি না, or to speak ill of each other ব্যাপারটা জিনিসটা এরকম হয় না, মানে fingers crossed, I hope যে জিনিসটা এরকমই যেতে থাকে। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি সুমাইরা আমাদেরকে গ্রুপে একটা কোয়েশ্চেন আস্ক করেছিল, and I was very মানে ইনসাইটফুল একটা জিনিস জানার জন্য যে হোয়াট ইজ ইয়োর টেক অন বেসিক্যালি যে এখন when মানে women are more into being entrepreneurs or into getting into businesses when everyone else is crushing on fancy corporate jobs. So what is your take on that, or what would be your advice on that? First of all, when you take up entrepreneurship, first day জেনে রাখো যে টাকা পাবা না প্রথমে অনেক দিন, you will not be able to pay your own salary probably. কাউকে চাকরিতে নিলে আরো ভয়ঙ্কর ব্যাপার, স্যালারি দেওয়া যাবে কিনা is questionable. And so entrepreneurship comes with a lot of responsibilities. It is not just out of passion. যে আমার খুব মানে আমি বলি, this is where I think artists are different. I would say যে an artist creates something for themselves, for it also has societal and community value, and then if they earn, they are doing it for themselves. And you know, that's one way of things. With entrepreneurs, when they take up something, they are becoming responsible and liable for themselves and people, anyone who's working under them. So that is quite something. So কিন্তু দেখবা যে তো একদিকে তো তুমি অন্টারপ্রেনারশিপে ঢুকলে প্রথম অনেক দিন কোনো টাকা পয়সা পাওয়ার কোনো চান্স নেই, রেকগনিশনও আসলে পাবা কিনা খোদা জানে, বাট the thing is if your friend or a peer who is starting like at a corporate, say মানুষজন তোমার আশেপাশে মানুষজন বিএটি, ইউনিলিভার জয়েন করতেছে, এমজিএস জয়েন করতেছে, ওরা তুমি যতটা এখানে আসো এখান থেকে নামতে থাকবা ফাইন্যান্সিয়ালি, ওরা এখানে ছিল, ওরা এখান থেকে উঠতে থাকবে, বুঝছো, তোমাদের গ্যাপটা বেড়ে যাবে, there is no nice way of putting it. কিন্তু entrepreneurship ব্যাপার হচ্ছে the upside is really high. So if this takes off, you will be able to move at par with them or faster or ahead of them in the long run, or even in like after a certain amount of time. But short term period e kono gain nai, it's a lot of work. It's of course I don't want to be discouraging, I just want to say that you need to start somewhere where you are okay with that commitment.
না জেনে don't sign up for something. That is what I'm trying to say, I think. So if you want a more safer choice, if you want more stability in your life, I would say yes, go for your corporate job, go for something. And it's not like that's not stressful. ওইটাতেও কিন্তু অনেক কষ্ট আছে, প্যারা আছে, but you will know the paycheck is going to hit your account in 30 days, every 30 days. That's a huge relief. মাথার ভেতর থেকে একটা টেনশন থাকে না। হ্যাঁ, but in entrepreneurship alternatively it is that you're not sure তুমি নিজে টাকা পাবা কিনা, you're not always sure if you're going to be able to pay someone else. It's going to be a huge struggle. It's quite a process. So but entrepreneurship comes with a lot of value addition to you personally, professionally. If it goes well, you end up making a lot of money, it's true, in the very long run. And long run bolte na ami mean kortechi, it's not 1-2 years, it's like 5 years. Think about it, 5 years, 10 years. আমি মনে করি it's a personal thing. আমাদের জেনারেশনে একটা প্রবলেম আছে যে আমরা we're not very ready to commit or easy to commit. কোথাও 2 বছর চিন্তা করলে we get very scared. আল্লাহ 2 বছর is a very long time. But in a broader spectrum of things, in terms of macroeconomic terms, when you are trying to get into entrepreneurship, 2 years is nothing. Actually, I'm just 2 months. 2 years, our celebrate. We keep celebrating, I think, all the lessons that we're taking from it also, because এখনো অনেক কিছু শেখা বাকি আছে, তুমি এখনো অনেক কিছু দেখা বাকি আছে, বাট ওই তো যে you have to keep that patience at the being an entrepreneur. হ্যাঁ, আমারও মনে হয় মাঝে মাঝে আল্লাহ এটা কি মানে কি কোথায় যাচ্ছি, কি করতেছি, ঠিক মতো করতেছি, গিনিটা তো জাস্ট তো আমার মনে হয় যে আল্লাহ এটাকে আমি করতে পারবো। There will be moments and moments filled with self-doubt, ঠিক আছে? Yes. That is going to, but পরে না একটা দিন শেষে মনে হবে কি I am doing this. So ওই জিনিসটা very, যেটা বললো it's a very self gratification, একটা self satisfaction একটা ব্যাপার না, আমি করতেছি। অরণি মানে কালকে থেকে বাদে যে আমাদের এই যে বার্থডে উইক সেলিব্রেশন শেষ হইলে বা এটা থেকে পরের দিন থেকে আবার going back to looking like rags and stitches and everything, and then চুল এখানে পেতে কাট করা, yeah, we don't look nice this every day. আমরা আজকে অনেক সাজগোজ করে আসছি, মানে যে আচ্ছা এটা ক্যামেরা সরে গেছে। তো ওই মানে ওই জিনিসটাতে আবার ফেরত যাবো, ওই স্ট্রাগলগুলোতে, হ্যাঁ কি করব কি না করব, এই প্ল্যানিং ওই প্ল্যানিংয়ে জানি ফেরত যাবো, বাট স্ট্রাগল থাকে, সেলফ ডাউট মোমেন্টস থাকে, লো মোটিভেশন টাইম থাকে যে ঠিক করতে পারছি, বাট একটা সেলফ গ্র্যাটিফিকেশন থাকবে, বাট অলসো এগেন আই থিঙ্ক everything in terms of corporate jobs or entrepreneurship, everything has its pros and cons. So you just need to decide for yourself, where do you see yourself, or what do you want to do. I think our end, I don't have a lot more to add. I don't think I have a lot more to add. But plus আমরা যেরকম মানে থিং ইজ যে আমাদের আইটি বলো মানে গার্ল টক বলো, I think we as admins of the whole brand, I think we're always available for anyone to talk to us, to the group, or to take any advice if you want to. So yeah, If you ever need any help or want to discuss something, we're always available, just a message away. On that note, so 2 quick updates. We're very post can approach. So this week আরো 2টা হাইলাইট হয়েছে আমাদের জন্য। একটা হচ্ছে যে we got featured on Ice Today for this week's edition. So thank you very much Ice Today and the entire team in their media. It was a great experience doing the interview with them and the photo shoot and everything. And in sync with that, we also ended up receiving 2 awards from Bangladesh Brand Forum in the Communications Award 2021 this year.
One was a campaign for women, silver award. Another one was efficacy, silver award. So as such a small brand, shape দুইটা silver award পেলো is like a huge deal, because communications award is the biggest industry award for the entire communication industry, online offline media. So I'm really proud of the entire team working with the marketing, communications and everything at Shape. So on this note, a special shout out to Rofik and also Irina, who worked on the conceptualization on some of the projects with me. Rofik worked on our packaging and communication. We also have Kamrul and Anthony who did videos for us. So Irina was the first employee of Shape. Irina was Shape's first employee. Broadly bolte, Webable Digital has been an incredible support for us, and Webable total 4টা award paise. So very proud of the full team, and yeah, I think that sort of brought the whole birthday celebration around to like a wholesome end. আমরা দুইটা award পেলাম, আমরা একটা media feature পেলাম. We are completing 2 years. We just launched very cute bath bombs, and আমরা offline এ কিছুদিনের মধ্যে available হব. More details coming soon. I think you pretty much summed up everything that we had in store for you guys. We will be we hope to present more things to you guys, but then তার পর্যন্ত I think for everyone who has supported us from the starting till now, আর এখন পর্যন্ত support করে যাচ্ছে, to the customers, to everyone, thank you. Shape would not be Shape and wouldn't be turning or completing 2 years if it wasn't for people. Sometimes messages like, Allah, this is the best bra ever, thank you. I mean, literally crying. Messages like this, and then motivations like, Apu, my whole wardrobe is filled with Shape bras. But choto jinish, this has built, I think, us Shape. Yeah, one review like makes up for an entire day of exhaustion. Yeah. So Well, exactly, just one good review or one person saying, Apu, this is it. I think this makes up for the whole idea. শুধু সেদিন সারাদিন একটা খুবই tiring চিল্লাচিল্লির মার কাটেও যায়. That one review, I think, lifts up the whole mood, মানে the whole team. That আমরা তো সাথে সাথে screenshot নিয়ে team. So yes, and I think thanks to and everyone, আমাদের এখানে একটা live audience বসে আছে, by the way. thank you. আবার Cheers to all my girls in the team that I think it's incredible what they're doing for themselves, and to be able to work with them, ওদের support না থাকলেও this would have been a অরণের জন্য আমার জন্য একটা মাথা ভাঙা experience হতো, but ওদের support আছে, ওদের একটা they have been super cheerleaders for us, and yeah, everything has been amazing. Thanks everyone, all 10 of you watching right now. We started off with 24 people. Actually, I was surprised. So yeah, thanks everyone for watching. We will have more updates coming up. For today, we're gonna say bye bye at this. Bye. Bye.